ప్లీజ్ మీరు మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో కూడా కార్పొరేషన్లో కూడా దీన్ని పెట్టండి. పెట్టి ప్లీజ్ ఎడ్యుకేట్ యువర్ కార్పొరేటర్స్ కూడా చెప్పండి, ఇట్లా చేస్తున్నాము, దీనివల్ల మంచి జరుగుతుంది, ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్పండి. రెట్రోఫిటింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ ఉన్న బిల్డింగ్ కూడా ఎట్లా చేసుకోవచ్చో ఆర్డబ్ల్యూకి చెప్తే, ఆ అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్కి చెప్తే వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో కొంత కార్పస్ ఉంటుంది. ఇది చిన్న పని, పెద్ద పనేం కాదు. చిన్న పెయింట్ వేయడం చాలా చిన్న పని, లేదా కొంతమంది సింపుల్గా టైల్స్ వేసుకుంటారు. దీనివల్ల మీకు లాభం జరుగుతుంది, ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది అనే మాట మనం చెప్పగలిగితే, ప్రజలని ఆన్ బోర్డ్ చేయగలిగితే, అందరినీ అవగాహన కల్పించి వాళ్ళని ఆన్ బోర్డ్ చేయగలిగితే 100% విజయవంతం అవుతాము. నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఈ కూల్ రూఫింగ్ పాలసీతో పాటు ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉంటే మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా విజయవంతం అవుతాయి. ఇక్కడున్న బిల్డర్ మిత్రులతో కూడా నా విజ్ఞప్తి, అదేవిధంగా మా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్తో, మా సిడిఎంఏతో, అరవింద్ కుమార్ గారితో కూడా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, ఇది ఒకటే కాదు, మనం ఈ మధ్యన సిపిఆర్ అనే ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేశాం, కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్. ఐ హంబ్లీ రిక్వెస్ట్ యూ, లెట్ us educate, let us start sensitizing our RWS. ప్రతి అపార్ట్మెంట్కి జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు, ప్రతి అపార్ట్మెంట్కి మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మన మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ పోవాలి, వాళ్ళు సెన్సిటైజ్ చేయాలి, సిపిఆర్ విషయంలో వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలి. ఇది అన్లెస్ యూ బ్రింగ్ అబౌట్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్, వీ విల్ నాట్ సక్సీడ్. ఎందుకంటే ఇందాక మేడం చెప్తుంది కూడా అదే, సస్టైనబుల్ సొల్యూషన్ ఉండాలి అంటే, లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి అంటే తప్పకుండా అందరినీ ఆన్ బోర్డ్ చేస్తే తప్ప కాదు. కాబట్టి దయచేసి ఈ దిశగా ఆలోచన చేయండి. దాంతోపాటు ఇంకా ఏమైనా ఇన్సెంటివ్ కూడా మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే కూడా ఐ వెల్కమ్ ఇట్. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సెంటివైజ్ పీపుల్ టు అడాప్ట్ ఇట్, I think it's important that we incentivize people to adopt it. Please think about those incentives also. And Arvind Kumar Gartho could request to, if there are incentives to be offered for people to adopt and imbibe these good practices, let us encourage them. Manaku konta revenue potundemo, konta revenue daggochu gaani, I think it's in the interest of the city, in the interest of all of us, in the interest of ensuring that the temperatures are brought down by 2, 3, 4 degrees centigrade. So we'll also think about it. I also request the community, builder community, to please start imbibing it. ఇందాక మేడం ఒక మంచి మాట చెప్పారు, కూల్ రూఫింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉండాలి అన్నారు. ఐఎమ్ షూర్ ఈచ్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ యూ హ్యావ్ మెనీ స్మార్ట్ పీపుల్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఆల్రెడీ ట్రైన్డ్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు దిస్ కూల్ రూఫింగ్ ఐడియా, దయచేసి వారిని కావాలంటే వాళ్ళందరినీ మా దగ్గర పంపిస్తే ఇక్కడే వారికి ఒక 1 day ట్రైనింగ్ క్యాంప్ కూడా పెడతాం. మీరు ఓకే అంటే, నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, లెట్ us ఆల్సో యూజ్ దెమ్ టు గుడ్ ఎఫెక్ట్. బికాజ్ రోడ్ లేయింగ్లో, తర్వాత హోమ్ బిల్డింగ్లో చాలామంది వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయండి. వీళ్ళ బిల్డర్స్ దగ్గర పనిచేసే ఇంజనీర్స్ కానీ లేకపోతే ఇతరులు కానీ వారికి కూడా ఒక 1 day 2 day ట్రైనింగ్ క్యాంప్ పెట్టమంటే కూడా పెడతాం. మీరు వాళ్ళని పంపించండి. దయచేసి దీన్ని అడిషనల్ బర్డెన్ అనుకోకండి. ఇది కేవలం మీకోసం, మన కోసం చేస్తున్న కార్యక్రమాన్ని గుర్తించి అందరూ కూడా సహకరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేద్దాం, రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్, రెట్రోఫిటింగ్, and let us do this in a mission mode. So please train all your DCs, please train all your MCs, please train all of your town planning department, right from the person on the ground till CCP and DTCP and others. అందరినీ కూడా కింది నుంచి పై దాకా, అంటే డిఫరెంట్ డేస్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ పెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆన్ బోర్డ్ చేస్తే తప్ప కాదు. మళ్ళీ నేను మన నగరం అనే కార్యక్రమం కూడా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మన నగరంలో ఏదైతే గతంలో మనం టౌన్ హాల్ మీటింగ్స్ చేశామో అందులో కూడా ప్లీజ్ మేక్ దిస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ థింగ్స్ ఐ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ మై డిపార్ట్మెంట్ ఇస్, వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ 2 construction and demolition plants. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద బిల్డర్స్ టు ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దీస్. 2 plants స్టార్ట్ చేశాం, ఫతుల్గూడలో ఒకటి, జీడిమెట్లలో ఒకటి. రెండింటి కెపాసిటీ కూడా 500 మెట్రిక్ టన్నులు. ప్రతిరోజు 500 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలను తీసుకొని వాటిని మరి తిరిగి యూటిలైజ్ చేసి వాటి నుంచి మేము ఇవాళ విలువైన అసెట్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. నేను ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ విశాల్ గార్గ్ ఆర్ సంబడి డౌన్ బిలో, ఇఫ్ ది C&D వేస్ట్ ఆల్సో కెన్ బి యూస్డ్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇన్ టు టైల్స్ దట్ ఆర్ యూస్డ్, దట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఇన్ కూల్ రూఫింగ్. ఐ థింక్ దట్ విల్ బి ఎ పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇఫ్ అందులో ఇందాక భువన్ రెడ్డి గారని కింద కలిసినారు, ఆ పిర్జాది కూడా ఆయన, నేను మా మేయర్ వెంకటరెడ్డి కూడా చెప్పాను, మీరు పరిశీలించండి, మీ దగ్గర ఉంది ఫతుల్గూడలో, మీరు కావాలంటే వెళ్ళి పరిశీలించి, కావాలంటే ఆ ప్రొఫెసర్ గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకొని ఆ మెటీరియల్ నుంచి కూడా మనం ఏమైనా ఈ కూల్ రూఫింగ్ పనికి వచ్చే టైల్స్ తయారు చేయొచ్చా, విత్ సమ్ అడిషన్, మేబీ ఆ లైమ్ స్టోన్ ఇంకేం యాడ్ చేస్తారు అందులో మెటీరియల్ నాకు తెలియదు, అట్లాంటివి ఏమైనా చేసి చేయొచ్చా. అది కనుక చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఎ విన్ ప్రాపోజిషన్. సిఎండి వేస్ట్ని మనం రీయూజ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము, దాంతోపాటు ఓవరాల్గా నగరానికి కూడా పనికొచ్చే పని జరుగుతుంది. ఈవెన్ సిఎండి వేస్ట్ ప్లాంట్స్,
దయచేసి బిల్డర్స్ అందరితో కూడా రిక్వెస్ట్, ఫుల్ కెపాసిటీలో యూటిలైజేషన్ అవ్వడం లేదు. ఇంకా చాలా చోట్ల బిల్డింగ్లు కడుతున్న కాడ ఆ చెత్తా చెదరం అంతా బయటే పోస్తున్నారు. అది చేయకండి. ఒక్క కాల్ చేస్తే చాలు, వాళ్ళే వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకొని పోతారు. మీరు చేసేదేమీ లేదు. ఒక్క కాల్. All you need to do is make one call. They'll come pick up the C&D waste. They'll reutilize it. So please use these services. These are for your interest and your benefit. ఆ రెండు మాత్రమే కాకుండా ఇంకొక 4 కూడా లాంచ్ చేయబోతా ఉన్నాం C&D ప్లాంట్స్. ఈ 6 కూడా మీకోసమే, మన కోసం, మన సిటీ కోసం, మన సిటీలో చెత్తా చెదారం లేకుండా చక్కగా ఉంచాలని. కాబట్టి దయచేసి వినియోగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ, మరి కూల్ రూఫింగ్ పాలసీలో పెట్టుకున్న ఈ సంవత్సరం ఆబ్జెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో, this year objective is rather modest. In fact, 5 square kilometers inside of GHMC, and I'm sure this is not difficult to do. అదే విధంగా 2.5 square kilometers outside of GHMC, which is సత్యనారాయణ గారి పరిధి. మొత్తం ఈ సంవత్సరం 23-24 సంవత్సరానికి గాను by March 31st next year, we have set an objective of 7.5 square kilometers. And I'm very confident that if all the builders participate, if all the builders kind of honor us with their participation, this certainly can be done. And should you need more support, I think your own Shekhar Reddy garu and others also can help. And one more thing I wanted to add to this, Arvind garu, దయచేసి అర్బన్ రూఫ్ గార్డెన్స్ కూడా ఈ మధ్యన విపరీతంగా చేస్తున్నారు, పెంచుతున్నారు. We also have to start looking at how we can incentivize and how we can promote urban farming and rooftop gardens and rooftop kitchens. అవి కూడా బాగా చేస్తున్నారు ఈ మధ్యన, అపార్ట్మెంట్లలో చేస్తున్నారు, ఇంకొకడ చేస్తున్నారు. వీటిని కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం ఎట్లా, ఇన్సులేషన్తో పాటు, కూల్ రూఫింగ్తో పాటు, అర్బన్ రూఫ్టాప్ గార్డెన్స్ ఆర్ గ్రీనింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్, మంచి పేరు ఇవ్వండి కావాలంటే, దానికి కూడా ఎట్లా మనం సపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఎట్లా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా యాడ్ చేస్తే, urban forestry as she is calling it, I mean we can definitely encourage any such activities. If any large building is coming up with a green top, we should certainly encourage it. అట్లా ఇంకా ఏమైనా కూడా మాకు తెలియని వినూత్నమైన ఆలోచనలు కూడా మీ దగ్గర, బిల్డర్స్ దగ్గర కూడా ఉంటే షేర్ చేసుకోండి. అంటే రూఫ్ టాప్ మీద స్విమ్మింగ్ పూల్ పెడతాం, అది సరిపోద్ది అనకండి, అది కాదు. I think rooftop swimming pool also will evaporate with this kind of heat islands that have been created. And by the way, two things that were alarming for me from those presentations. నాకు ఇన్ని రోజులు తెలియదు, అది 35 degrees centigrade plus 100% హ్యూమిడిటీతో మనిషి పోతాడని తెలియదు నాకు. మీకు కూడా తెలియదని నేను అనుకుంటున్నా చాలా మందికి. కాబట్టి జాగ్రత్త, మరి మనం కూడా ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్ వల్నరబుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఈ మధ్యన చూస్తున్నారు మీరు, మనుషులు టపామని పడిపోతున్నారు. సో అట్లా కాకుండా we need to focus on this. Second thing that was alarming for me also is another statistic that there was, where it was pointed out that Telangana is the third most urban state in the country. We are 47% urban. After Tamil Nadu and Kerala, I think, we are the most urban state in the country. But more importantly, 70% of the world is going to live in urban areas by 2050. Now that's dangerous. 70% అంటే 7 billion. 7 billion లో 70% ఇక మీరు లెక్కలేండి, దాదాపు 5 billion పీపుల్, 500 కోట్ల మంది అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉంటారు. గత 5,000 ఏళ్లలో జరిగిన అర్బనైజేషన్ రాబోయే 50 ఏళ్లలో జరగబోతా ఉంది. గత 5,000 సంవత్సరాల్లో జరిగినంత అర్బనైజేషన్, సేమ్ క్వాంటమ్, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ 50 years. అండ్ దట్ ఈస్ అలార్మింగ్. What that will create is something that you can envision. ఇప్పుడే 42-43 డిగ్రీలతో వస్తున్నాము, మరి తర్వాత ఏమవుతుందో మీరు ఊహించవచ్చు. మన పిల్లలు ఏమవుతారు, వాళ్ళ పిల్లలు ఏమవుతారు. I think I leave it to your imagination. So my humble request, this is not for electoral gains or political gains. This policy is here, launched in the interest of the city, in the interest of the state, in the interest of the country. We should become a role model in, like many other areas, we've become a role model for the country. With this policy as well, I'm hopeful that Telangana will become a role model. Hyderabad will become a beacon of light, a torch bearer for the rest of the country. I thank all of you for participating. Any questions, anything at all, happy to answer. Shekhar Reddy garu. మీరు మీ మైకులు బాగా చేయండి సార్. సత్యనారాయణ గారు, మీ దగ్గర మైకులు బాగాలేదు, చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సార్. మనము ఐజీబీసీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 20 years బ్యాక్ ఇట్ హస్ కాస్ట్ we have 4 ratings: platinum, gold, silver and certification level. But platinum it had costed almost 18% extra. Those days we were not having any building material India produced. But during the last 20 years, 6,000 building materials we have
Absolutely. And many more components by Government of India, whatever the state loan, all part of IGBC rating. It will not cost more. We'll give a demo, and if you can make it mandatory IGBC certificate level, we'll give entire awareness program to entire officials and public. And we have placed so far 6,000 accredited associations across the country. They are all architects and engineers. And part of them are here in Telangana. If any member is required, we will train at IGBC. Okay. There are no issues, sir. We will definitely take it up to fullest extent. And this will not cost a single rupee extra. Even we include the whatever the code is also there. But you have to plan in advance. So the mandate economic school group చేసిన ECBC ఉంది కాబట్టి after hearing our IGBC team, we will give a demo to you. We will convince you will not cost a single rupee extra. You can make it mandatory only certification. We are not asking silver, gold or platinum, sir. I think this is the. మీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే చేసేద్దాం, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. మీ వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి. అందరికీ ఇస్తాం సార్ డెమో. కాదు ఐ థింక్ థింగ్ ఈస్ కొన్ని విషయాలు శేఖర్ రెడ్డి గారు మనం సర్వజన ఆమోదంతో కన్సెన్సస్ పద్ధతుల్లో ఇట్లాంటివి తీసుకుంటే మంచిది. అందుకే అడిషనల్ కాస్ట్ అవ్వదు అని చెప్తున్నప్పుడు అడిషనల్ కాస్ట్ కాదు అని చెప్పి మీరు కన్విన్స్ చేయగలిగితే ఐ థింక్ దే విల్ ఆల్ బీ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు పార్టిసిపేట్. కానీ మీరు ఒప్పించాలి ముందు ఆ విషయం మీ వాళ్ళనే కాదు. నేను కాదంటలేను శేఖర్ అన్న, మీ వాళ్ళందరినీ డిఫరెంట్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరే పిలవండి. కావాలంటే మా టీంని పంపిస్తాను, మా మొత్తం సీసీపీ గారిని, మా మొత్తం బృందాన్ని పంపిస్తాను. మా వాళ్ళందరూ ఉంటారు, మా కమిషనర్ కూడా వస్తారు. మీరు అందరు ప్రజెంట్ చేయండి, చేసి వారి ఆమోదంతో మీరే ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి మాకు పంపండి. విల్ డూ ఇట్ విత్ యువర్ కన్సెంట్, విత్ యువర్ కన్సెన్సస్ విల్ డూ ఇట్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. చేయమంటారా వద్దంటారా? చేయలేమంటారా? కాదు ఆయన ఏమంటున్నారంటే కాస్ట్ పెరగదు, హార్డ్లీ 1-2% పెరుగుతుంది. అది ఎట్లా చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను అంటున్నారు. అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ ఉంటే ప్లానింగ్ స్టేజ్లోనే ఇవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు కన్సిడర్ చేయకూడదని నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ మీతో కూడా బ్రదర్. బిల్డింగ్లు మీరు హైదరాబాద్లో చాలా కట్టొచ్చు, చాలా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, మీ పిల్లలకి మంచి ఆస్తులు ఇవ్వచ్చు, తప్పేం లేదు. కానీ అల్టిమేట్గా మాత్రం ఇదొక ఉదాత్తమైన ఆశయంతో పెడుతున్న ఆలోచన తప్ప ఏదో షార్ట్ టర్మ్ థింకింగ్తో తాత్కాలికంగా పెడుతున్న ఆలోచన కాదు. అందుకే నేను అనింది, ఆయన అనగానే నేను తొందరపడి పెట్టేస్తానని చెప్పట్లేదు. అందరి ఆమోదంతో తీసుకొని రండి, చేస్తానని చెప్తున్నాను. మీకు అనుమానాలు ఉండొచ్చు, ఆయన నివృత్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ని కూడా పిలుస్తాము, మీ ముందు పెడతాం. మీరు అందరూ ఒప్పుకుంటేనే చేద్దాం, లేకపోతే వద్దు. ఓకే, చూద్దాం. తొందరపడకండి సార్, చేద్దాం అంట, ఆలోచించి చేద్దాం, తొందర ఏం లేదు. ఎస్ సార్, కూర్చోండి. I'm Dr. SP Anshuri and ECBC ఎలాగైతే మేము చేసామో ఇది కూడా EMS కానీ కూల్ రూఫ్ సిస్టమ్ కానీ సార్ బేసిక్గా మీరు పొద్దున్నే నాకు మెసేజ్ పంపించారు. మీరు ఏమన్నారంటే కూల్ రూఫింగే కాదు కూల్ వాల్స్ చూడండి అని చెప్పారు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇంకేమని చెప్తారా? సో అందులో అడిషనల్ ఏంటంటే సార్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఒక మనిషి బాడీ ప్లస్ బిల్డింగ్ బాడీ, బిల్డింగ్ బాడీకి ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, ఆపరేషన్, మెయింటెనెన్స్ ఈ 5 పంచభూతాల ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనే బాగుంటుంది. అలా ఇక్కడ ఆర్కిటెక్ట్స్, స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్స్, బిల్డర్స్, ఆపరేషన్, మెయింటెనెన్స్ అందరూ రావాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఆర్కిటెక్ట్స్ రోల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దేర్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్లానింగ్ స్టేజ్. కన్స్ట్రక్షనైజేషన్ అక్కడే ఉంది కాబట్టి సో వేర్ లైక్ ఎ డాక్టర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద మెడిసిన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అది కొంచెం ఆ గ్రూప్ లో ఆర్కిటెక్ట్స్ పాత్ర స్టార్టింగ్ నుంచి కనబడాలి. సో అది కాస్త వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ టుగెదర్ సో దట్ పాలసీ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఆర్కిటెక్చర్ బాగుంది కాబట్టి సో వీ వుడ్ కమ్ టుగెదర్. దట్స్ మై. I agree, and I just want to add one more point to what Mr. Anchuri said. A lot of people have this misconception that vastu ante edo chido moodu namakam ane oka idilo untaru chaala mandi. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వాస్తు నమ్ముతారని మీ అందరికి తెలుసు. ఆయన ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తుంటారు, వాస్తు ఇస్ నథింగ్ బట్, వాస్తు శాస్త్ర ఇస్ నథింగ్ బట్ బీయింగ్ ఇన్ కాన్సనెన్స్ విత్ నేచర్. మనకి వాస్తు శాస్త్రంలో కొన్ని చెప్తుంటారు, ఏది క్రాస్ వెంటిలేషన్ ఉండాలి, కిచెన్ ఒకవైపు ఉండాలి అంటారు. ఎందుకు ఉండాలి కిచెన్ ఒకవైపు? అక్కడ నుంచి గాలి ఎట్లా వస్తే బయటికి ఈజీగా కిచెన్కి వెంట్ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సౌత్ వెస్ట్లో ఇది ఉండాలి, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఉండాలి అంటారు. ఎందుకు ఉండాలి? ఎందుకంటే అక్కడ దానికి తగ్గ విధంగా సన్లైట్ కానీ వెంటిలేషన్ కానీ ఉంటేనే ఆ ఇల్లు యజమాని బాగుంటేనే ఇల్లు బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో చెప్తారు. సో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ దే ఆర్ ఇన్గ్రెయిన్డ్ ఇన్ టు అవర్ థింకింగ్, ఇన్గ్రెయిన్డ్ ఇన్ టు అవర్ కల్చర్,
and they have a scientific basis also. A lot of people think it's unscientific, but it's not. My humble request is, like Mr. Ranchuri said, తప్పకుండా ఇట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ ముఖ్యంగా ప్లానింగ్ స్టేజ్ నుంచే మనం ఇంగ్రేన్ చేసుకోగలిగితే, ఎందుకంటే మన దగ్గర వాస్తు చాలా పెద్ద ఎత్తున నమ్ముతారు. కస్టమర్స్ కూడా, మీ అందరి కస్టమర్స్ దాదాపు 90% మంది వాస్తు కంప్లైంటా కాదని అడుగుతారు. మీ బిల్డర్స్ కూడా అదే, చాలా మందిని అది కూడా అడిగాను నేను. డిజైన్ ఎందుకు బాగుండదు అంటే, ఏం చేయాలి సార్, వాస్తు కట్టాలి మేము. అప్పుడప్పుడు కొన్నిసార్లు ప్లాట్స్ చక్కగా లేకపోతే డిజైన్ చక్కగా రాదని చెప్పి కూడా ఉల్టా దులుపుకుంటారు మీరు. నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో కూడా ఏంటంటే, ఇవన్నీ కూడా భారతీయ సంస్కృతిలో ఉండే అలవాట్లు, నమ్మకాలు, ఇక్కడ ఉండే సైన్సు ఆర్ వాట్ ఎవర్, అన్నిటిని కూడా ఇంగ్రేన్ చేసుకొని నడిస్తేనే మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. ఇప్పుడు మీరు అన్నది బాగుంది. ఆల్ ఈ సీకింగ్ ఇస్ దట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండ్ డిజైనర్స్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ అ ఎర్లీ స్టేజ్, అండ్ ఐ థింక్ దట్ సింక్స్ వెల్ విత్ వాట్ శేఖర్ రెడ్డి ఈజ్ ఆల్సో సేయింగ్. మా మిత్రుడు, ఆయన పేరు మర్చిపోయాను నేను, విజయరాజ్ గారు, విద్యాసాగర్ గారు కూడా అనుమానాలు ఉండవచ్చు, కానీ ప్లానింగ్ స్టేజ్ నుంచే కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే కాస్ట్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు. సో లెట్ us wait and see, for all of you to come together and discuss and come back. Yes, sir. When we analyze and simulate the building, the design system, what we did is 4 parts: Hyderabad, Mumbai, Chennai, Delhi. 4 buildings we simulated. So అందులో Hyderabad building without any additional మార్కులు EMS క్లియర్ అయింది, అంటే ఆ పాలసీలో క్లియర్ అయింది. వాళ్ళు అడిగారు, ఏంటి దీనిలో ఏమైనా ఎక్స్పర్టీస్ ఉందంటే, దీనిలో ఉంది వాస్తు శాస్త్రం ఉంది, బికాజ్ ఫాలో. సో వాళ్ళందరూ వాస్తు ప్రాసెసర్ లేదు కాబట్టి 90% అగేనెస్ట్ అండ్ 90% ఫేవర్. సో దట్ ఇస్ అందుకే హైదరాబాద్ టైం బాగా నడుస్తుంది, వాళ్ళు అంత గొప్పగా లేదు. ఒక్క నిమిషం, ఆయన వెనకాల వచ్చినేం బ్రదర్. యా ఫ్రమ్ ఆస్కీ. యా leadership. So I wanted to throw light on Mission Kakatiya, Mission Bhagirath. Both of those schemes have been copied, or like name changed and put by Government of India. Now they are saying in country value is being planned. So if Telangana sneezes, India catches food. So I believe imitation is the best form of flattery, brother. So that's good. Imitation is the best form of flattery. Not just Mission Kakatiya and Bhagirath. Our Raitu Bandhu has been copied as PM Kisan. There are several other things I can talk about. Even our urban lung spaces now are being copied as Nagar 1. Fantastic. So if the rest of India is learning from Telangana, why not? So this is again another very, very important initiative which I hope the rest of India will also pick up. But before I can make such tall claims, I think we have to implement it and show it. మనం అనుకున్న టార్గెట్ ఈ సంవత్సరం రీచ్ అవుతే అప్పుడు మన డబ్బా మనం కొట్టుకోవచ్చు. మనం దేశం అంతా ఊరేగింపు తీసుకొని మరి మేము చేసాం, మీరెందుకు చేయలేదని అడగొచ్చు. కాబట్టి డెఫినెట్గా సంథింగ్ దట్ వీ షుడ్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు. బట్ ఐ హోప్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్. ఐ హోప్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. థ్యాంక్స్ సో మచ్. No, Sridhar, Sandeep, sorry, like I was saying, it will not be successful without participation of all the builders, all the people who are going to construct houses, and all those who already have built their homes. Now, how do we go about doing it? That's why if you look at our targets also, we have set quite modest targets. For the first year, it's only 7.5 square kilometers, which, of course, Vishal Garg will tell me that it's several notches above New York and others. But I think it's a fairly reasonable objective. Like I said, the first thing is, the town planning department has now been mandated as part of the policy to provide an occupancy certificate after cool roofing is done. That's one way of ensuring that it becomes mandatory from here on. Secondly, like I was telling them, we have to sensitize our people and help them understand that this is not additional monies being invested. This is actually an investment that is going to pay off in no time. So not only will this keep you cool, it will also help you in terms of overall returns on your investment. The third thing is OC mandatory చేయడమే కాకుండా TS BPAS లో కూడా, TS బిల్డింగ్ పర్మిషన్ అప్రూవల్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేశాము. దీన్ని కొంత ఫోర్స్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఒకటి. రెండవది సెన్సిటైజ్ చేస్తాము. విల్ సెన్సిటైజ్ పీపుల్ యాజ్ టు వై దిస్ ఇస్ నీడెడ్. అండ్ థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, లైక్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, I think if we can start with this collaborative approach of onboarding citizens, onboarding residential welfare associations, and
colony associations and others, only then we'll succeed fully. So it's a three-pronged thing, but this is just a modest beginning. Hopefully, we'll be able to sit here next year also and talk about how successful it has been. Anybody else? Yes. Sir, Regarding so you spoke about retrofitting can be done for good policy. But that's one of the challenging things in many aspects, be it green building code or energy conservation or even fire safety measures in buildings. Retrofitting has been a challenge. How can you fight that challenge? నేను చెప్పాను కదా, నేనే రెట్రోఫిటింగ్ చేశాను. కట్టిన బిల్డింగ్కే నేను కూల్. ఓకే, ఒక్క సెకండ్. వెంకటేశ్వర గారు ఒకసారి మాట్లాడండి సార్. Available, or there are several tiles available, then there are several other things are also, and different options are there. So retrofitting is not that big a challenge. గారు మీరు ఒకసారి మాట్లాడండి.